Эй, ну что ж, всем привет. Продолжаем проходить столпы. Продолжаем на том же месте, ровно на том же месте, где и остановились в прошлой серии. И нам Том, вроде бы строитель, рассказывает, что он хочет построить и показывает нам план. Ну, давайте начнем. Боковая проекция. Сверху вниз начнем тогда. You look here first. Imagine you're standing in the center of the nave, looking at the wall. This is what you see. Are those windows? Right, but that's not all. Ага. Общий вид. Пора показать ему остальное. Свет, льющийся сверху из клиристории, освещает центральную часть. Его выходы равны 2/3 верхней половины. Меньше, чем аркада, но в 2 раза больше галереи. 3 окна над арками аркады. Свет из них поступать не будет. Позади них скат крыши бокового нефа. Ой, блядь, это все тяжело. Короче, пусть сами все рассказывают, пацаны. А в смысле? Let me tell you more about the walls. А, я типа вышел. Общий вид понял. On top are the clear story windows. Это все, да? The clear story makes up 2/3 of the upper half. It's important that the wall is well proportioned to hold and to look beautiful. Угу. Starting right in the middle is the tribune gallery. Shall I go on? Yes, of course. I was just thinking. Keep going. Any further questions concerning the gallery? No. On the lowest level are the pillars of the arcade. They're joined by arches making up the bays. Through the archways you can see the windows in the aisle. I can see you have put a lot of thought into this. I was just wondering, how long would this take to build? You can take your Долго. time with that answer. Ну, 15 лет. Ну, от 8 до 10 лет, если нанять 60 каменщиков. Well, that depends on how many people you employ. If you can afford 60 masons, you could build the whole church at once instead of working from east to west. That might take 8 years, maybe 10. I wish my monastic officials had your ability to think ahead and calculate. Go on now, show me the rest of your drawing. Так, вверх мы все, да? Боковые проекции. Мы же обо всем тут поговорили. А, об аркаде не The договорились. bays of the arcade will all be handled equally, spanning the length of the entire building. Мгм. Так, теперь давай. Это вид сверху, я так понимаю, да? When we walk around the site, we mark where the walls will be, the pillars, the doors, and buttresses. Now for that, we need a plan like this, to tell us where to place our pegs and string. Is this how birds would see our church? Exactly. Ну, так я знаю, о чем говорю. Так, общий вид не нужен. Трансепт. Here, you can see the transept. I noticed, yes. It is remarkable how much you can reveal with so few lines. Thank you, Father. If you have no concerns regarding the transept, I would like to move on. By all means. Так, алтарная The часть. Это chancel задняя will часть, have я так 4 понимаю. bays. What about the nave? I understand the chancel is very important. I can assure you it will be beautiful. You can read my mind, Master Builder. Go on. Так, центральный неф. The nave is on the left. It has 6 bays. Мгм. I can see the transept is 2 bays wide, so it will be 12 in total. It does look splendid, but isn't that rather small? Будет поменьше, но от этого не менее впечатляюще. It would be smaller, but not less impressive. I guess a small cathedral would be closer to our means. It is still also uncertain. Percy Hamley would support us with timber and stone,
But how do we pay the workers? But only God knows if it will be enough. I don't suppose you have any idea how much this would cost. Пессимистично. Ну, в их ситуации я не думаю, что оптимистично и поддерживать приора. Или хотя, может, надо. Давайте не более оптимистично I посмотрим know все-таки. exactly how much this would cost. It would be no more than £3,000. I've spent the last few weeks working out the annual income of the Priory. Here's the answer. £300 a year. And we spend every penny. Тяжело. So, I need to find £200 a year. It doesn't sound so bad when you put it that way. You really want to build this cathedral yourself, don't you? Yes, Father. I want you to appoint me Master Builder. Why? Прекрасен. Как я хочу быть. Потому что это придает смысл моей жизни. Ну, в принципе, это правда. Он же всю жизнь хотел построить свой собор. Because he wants to give people hope. Опа. Is that so? А чё не мы? Then answer me this one last question. If people were to enter your church, what image would they see crowning the Тимпани это timber над above the воротами, что ли, entrance? которыми или... One Да, там написано так над входом. Judgment Day to teach people to be good, or one of Paradise to remind them of God's mercy? Show them hell, so that they're afraid to do bad things. Нормально. I'd rather see trees and animals. О судном не. Напомните им о Божьем милосердии. It should be the promise of a better life. Therefore, it will show heaven. Yes. This is quite exciting, isn't it, brother? Let's not get ahead of ourselves, Francis. I'm just glad that I can be a part of this. In the past year, I was often afraid that my involvement in politics might turn out, well, Печальными. let's just say that I'm glad that I can still be by your side, Philip. And for that, I thank God. And I thank you too. Papa, will there be statues inside? Statues? Oh, Вот это that's он enough, посмеялся. children. It's time you went out and played. Мы за Марту не будем играть, я так понимаю, да? Prior, Yes? my first wife, Agnes, she died without a priest, and she's buried in unconsecrated ground. Sometimes a man builds a chapel, or founds a monastery, in the hope that in the afterlife God will remember his piety. I just wonder, do you think my design might serve to protect Agnes's soul? God no longer asks for blood sacrifices, for the ultimate sacrifice has already been made. But the lesson of Abraham's story is that God demands the best we have to offer, that which is most precious to us. So you must ask yourself, is this design the best thing you could offer? Except for my children. Yes. Then rest easy, Tom Builder. God will accept it. Блядь, чел что-то недоволен, лежит, блин. Договор найма. А, нас наняли, да? Я Филипп из Гунеда. Да, типа он нанимает Тома. Вот что, мне кажется, нужно тут и знать. Монастырь образует, предоставляет 200 фунтов ежегодно, исключительно для закупок материалов и для оплаты работы мастеров, в общем. Вот все, что нам нужно знать, я считаю. Какая-то напряженная музыка. Ага, вот это место, где собора. Там вот раньше было погост, получается. Так, что у нас тут есть? Задания нету. Дом приора. У Тома такие хорошие чертежи. Надо наблюдать за ним каждый день.
пока не научусь чертить так же. Конюшни. Куда они дели всех лошадей? Съели. Дружелюбные монахи. Мне они не нравятся. Они все время кричат на меня, как будто я тупой. Я не буду с ними разговаривать. Хорошая музыка. Альфред, типа наш браток, дыра в земле. Том говорил, что на строительство собора уйдет много лет, но хватило всего одной ночи, чтобы сжечь его. Правильно ли я поступил? Ну, мы только можем в проход матери что-то и Альфреду. По-моему, ей начинается здесь нравиться, несмотря на весь этот шум и на всех этих монахов. Ну, давай, тебе поговорим с матерью. Jack, do me a favor and give Paul these herbs, will you? Пол. Кто это? But he's a monk. You don't like monks. Well, it turns out not all of them are bad. Пошел ты. Still, be careful before you trust any one of them. Well, your son already trusted me. Oh yes, I know that the builder is not his father, and I also know about you. It won't be long till they throw you out of Kingsbridge. Witch. Пошла ты. Ну-ка, дай-ка я. There he is. Ща, дай-ка я. Пращу, дайте пращу. Give our prior the welcome he deserves. Oh, you know, I am only following God's will. Prepare to raise the bell. Make the prior proud. Well, thank you. Go on, Jack. Don't forget about Paul's herbs. Мама дала мне эти листья шалфея взять. Приветствуемый Филипп. Они хлопают Филиппу, как будто хотят, чтобы все слышали, что он идет. Столько шума. Так, мама. Ну и что еще? Все? Off you go, Jack. Don't let old Paul wait. He's at the bridge. Чё за пол, блядь, линолеум? Почему он вдруг такой дружелюбный? Он не бил меня уже несколько недель. Неужели он меня боится? Чё это какой-то же это... Не такой, я тебя не таким хотел видеть. Hey, Здорово. What are you doing? I'm supervising. Tom asked me to. We see eye to eye now, you know. He asks me things and I can say yes or no. Huh. Hey, did you tell him that I had trouble with him? Ну, кивнусь. You bastard. I told you not to. Да, блядь. I have to carve up some steaks later. If you want, you can help me. Да Or you базар. can do whatever the hell it is you're doing all day. It's your call. Пол. Что за пол? Это не... Ну, монах, да? Она сказала, что монах. Ё-моё. Ого, там прям полным ходом строительство идет. Брат Пол. Ой, так все приятно. Зимой как-то все скудненько выглядело. Так, вправо мы можем? Вправо мы можем, но тогда незачем. Так, он выглядит как старое дерево. Столь же древним, как сам лес. Однажды я стану таким же. Таким, если доживешь. Oh, good day, boy. If you see your mother, tell her the pain's gotten worse. I think I might take her up on our offer now. Oh, Да, она наперед все знала. no, don't you ever get as old as I am, boy. 'Tis not natural. На. This is from my mother. Oh, bless her. Boy, whatever Remedios says, your mother is a saint. Oh, is that the bell? Вот там Can you колокол see it повесили. from here? Ну, да, видно. Bell without a cathedral. Your father certainly had strange ideas. It might be. What's a bell? Опа. Excuse me. Лена. Мы тебя знаем. You. I remember you.
Еще бы ты меня remember, ёпт. You're the boy with no father. Actually, I have two fathers now. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sherberg. I thought you weren't the builder's son. Well, I am now. Два папы. Две мамы, две папы. I have to say, Prior Philip told me there would be a lot of sheep here. I can see he wasn't exaggerating. You know Philip too? I do. He's the reason I'm here. Is he around? He should be around somewhere. Busy man, that fellow. Don't worry. You probably won't have to look for him for long. All right. Thank you. Свет, который падает между листьев, очень хорошо нарисован на ее волосах. Если вот кто заметил, там прямо видны такие, скажем так, окошки лучей. Прям я на это только загляделся. Но, конечно, вдалеке какая же она нарисованная. Прощаю. Так, Уильям и Уолтер. No. Now we know where we can find them. Ha! Ho! Вот он. My bishop, William Hamley, has returned to see you. Да-да. Send him in, Timothy. We have much to discuss. Ага, все. Вся 7 глава. Вы дали оптимистичную оценку стоимости строительства. Вы решили, что мотивом изображения на тимпане нового собора будет рай. Никто не узнал об участии Фрэнсиса в заговоре. Ну и получилось так, как мы сначала и планировали, окей. Леди Альена, почему она хочет поговорить с Филиппом? Епископ Уоррен начал плести заговоры против Кинсбриджа. Вы закончили книгу 1. Наконец, сколько... Это 8-я серия получается. Ага, мы будем... Опа, а это спойлер? Так, мы сейчас же и начнем. Так, конец первой книги. Получено достижение. Во. То есть... Тут всего их 3. Вот, типа, он полуразрушенный. Тут музыка мне очень нравится, кстати, фоновая. А тут музыка не очень здесь мне нравится. Но тоже неплохая. Третью не буду сплерить. Столпы земли. Книга 2. 8.14. 6 глав. А в той 7 вроде было. В первой книге 7 вроде было глав. Во второй 6. Так, знакомые нам уже. My name is Aliena of Shiring. I'm the daughter of the Earl Bartholomew of Shiring. At least, I used to be, before my father was arrested for conspiring against the king. And a man I had once refused to marry took control of everything my family had ever owned, including ourselves. Where's the girl? She is where you put her, you fiend. Once the king finds out... Here's the key. Now go get her, I'm starving. Ну, короче, дерьмецо отыгрывает. Клишированное дерьмецо. А, нет, тут тоже 7 глав. Ладно, хер с ним, может, я что-то не так прочитал. Кровать.
Он велел мне спать здесь, а бедный Ричард прикован к столбу в конюшне. Я предпочла бы сидеть рядом с ним, лишь бы подальше от Уолтера. Milady, are you awake? Пошел нахуй. William Hamley is back. He wants to see you. Мне все равно. Сундук. Ни одного платья, ни единой рубахи не осталось. May I enter? Их забрал Риган Хамлей. Надеется перешить на себя. Ладно, ладно, только не заходи, ща. Внизу меня дожидается Уильям. Так, ща, подожди, а что в сундуках? Да мне Why am I похуй. fooling myself? There is nothing left. Ну, да, я вижу. В этом сундуке, ага, понятно, лестница. Вверх или вниз? Даже не знаю, что хуже. Уильям Хамли или Честная гроза. I'm sorry, but I have to come in. Опа, меня самого уже. Самого туда. Thank the Lord. You're alive. Of course. Why wouldn't I be? Dear God, did he hit you? А ты не видишь. Well, I suppose he's getting more daring now that his father is about to see the king. This is taking too long. Go get them. Right. Milady, I must ask you, do not provoke him. Not yet. Not until you're properly armed. Отец забыть для нас оружие. Как мой брат? How is Richard? They treat him like a dog. Ну, I нормально. gave him a cloak so he wouldn't have to freeze through that storm. There are weapons hidden in the yard. Near the gate. Look for a red piece of cloth. Get down here, and no talking. And don't cause any trouble. I just cleaned my sword. Мэтью спрятал оружие рядом с кустом красной ткани. Я сидит за луком. Finally, just because I allowed you to sleep in my room doesn't mean you can make yourself cozy in there. Ugh, what's with your face? Your arrogance makes you ugly. Did you know that? Что посеешь, блять, что посеешь, ты пожнешь. You reap what you sow. Oh, there are a few things I would like to sow with you. Ладно, чел. She didn't mean it. Your father will be the new Earl soon. This castle will be yours. Не способна говорить за There's себя, no need Мэтью. to keep the lady and her brother hostage. Matthew. It's all right. I can speak for myself. Oi, Walter. Looks like the princess needs a servant to do her talking. Can't imagine why I ever wanted to marry that ugly bore. A real lady. That's what I deserve. Maybe even Empress Моды. Maud. Нормально. Yes, I'll marry the Empress. Мут выйдет за тебя замуж? Смешно. As if Maud would ever marry you. Shut up! I won't. You have no say around here anymore. I am still the daughter of your Earl. You're a common whore, that's what you are. Oh, how you must enjoy your revenge. You're just getting what you deserve. All this just because I wouldn't marry you? Shut up. Shut up! You Да are еще a раз. sad man who knows nothing but cruelty. Нормально. God shall punish you for this. I am the cruel one. You renounced our wedding and made me the laughing stock of the entire Shire. Stop, both of you. Go outside, girl. Walk it off. Ну, они, наверное, знают об этом. Это мне проветриться. I should walk it off. Anything you need, William? Tell the bitch to get me something to eat. I'm starving. You heard him. Go, now! Блять, мразота. Не рассказать для него еду. Говно ему. I always told you your stubbornness would be your end.
Так, ну что мы видим? Донжон. Мой бывший дом. Такое чувство, что тут след за каждым моим шагом. Так, тележка. Мэтью сказал, она рядом с воротами. Мы уже поняли. Ричард. Бессердечные твари. Зачем им понадобится так обращаться с мальчиком? Ричард слишком юн, чтобы предоставлять для них опасность. Да вот нифига. Я думаю... Я думаю, все-таки любовь вправе что-то натворить. Тем более в его-то возрасте. Моя собака, бедняга. И тоже посадили на цепь. Ее тоже посадили на цепь. Flemish, here, girl. Как? Don't you recognize me? Да, она не рада. Ah, good girl. It must be hard to catch my scent in this rain. Good girl. Это девочка. Good girl. Корыто. В нем полно всякой гнили. Замок приходит в запустение буквально на глазах. Nothing in there but filthy water. Ну вот, ему и подадим. Давай, здесь мы храним еду. Ну-ка. Не, подождите. Вдруг она сейчас куда-то пойдет. Уолтер. Верный пес Уильяма. У отца тоже были такие люди. Убивали любого, на кого он покажет. Али? Да нахер с ним, я не понимаю. Давайте с Ричардом. Richard. Did they let you go? Have you sided with them? Don't be ridiculous. I will never succumb to these beasts. Beasts? That's a bit rude. Так. Как ты тут держишься? How are you managing? I'd be managing a lot better if you gave me a sword. Это смешно. Did he say something funny? That boy with a sword. Look at his back. He can barely lift his own head. Teach a chicken to fight, might as well just step on it. Ты видела мой красный шарф? Have you seen my red scarf? Is that all you worry about? I think Matthew had it last. He said he lost it somewhere. Then ask him. I'm busy trying to come up with a plan. Ты правда не видел мой шарф? You really haven't seen my scarf? Ali, drop the nonsense. This is serious. Я вытащу нас It отсюда. won't be long. I will get us out. Getting us out won't be enough. We need to reclaim the castle. Да. You can't be that stupid. They have to pay, Ali. Even King Stephen. King Stephen may not be aware of this. He needs to know the truth about these people. Trust me, Ali. I have a plan. Ладно. Don't. You can whisper and plot as much as you like. As long as my men are guarding the gate, you'll never get out alive. Только не делай глупости. Don't do anything stupid. I won't. I'll be back soon. Don't lose hope. Yeah. Интересно, что этот скажет, когда мы ему спросим, сколько он ему платит. Сколько же он тебе платит? You do a lot for him. Tending to his horse, watching his prisoners. What do they pay you? Why do you keep asking me that? I might be able to pay you more. Right. Tell us. How much do you want? Maybe I don't do this just for the money. I don't believe you. What else should you gain from being cruel? Да не думаю, что An он такой apprentice. жестокий. Unlike you, Percy Hamley likes the way I've been raising his son. Все остальное считаю слишком низко для нас. Подняться на стену, не знаю, стоит ли. Хочу в тележку, вот мы. Nothing. Maybe Matthew meant the other gate. Может быть.
Давайте в кладовую зайдем сначала. Я думаю, из нее только один выход будет. Вкусно, блядь. Oh, Да ладно тебе. it smells horrible in here. Так, мука, гнилая капуста, булочка. Мука, интересно, много ее осталось. Смотри. Mealworms. Ничего. Испорченная. Disgusting. Какая мерзость. Старый лук. Тоже заплесневел. Not even worth trying. It's obvious these are inedible. Ну ладно. Гнилая капуста, несъедобная. These are all rotten. Гнилое мясо. Тоже туда же, да? А, ну это... Oh, Черви так и кишат. То есть тебе это понравилось, да? let's see. A loaf of bread. And it doesn't look as bad as everything else in here. Нормально, хлеб. Больше ничего не осталось. В бочке чё? Oh, Труп курицы? a dead chicken. Изи. What a horrible Follett smell. понял. Someone must have trapped it in here for fun. What a waste. Выйти. Нормально. Ну, сейчас мы ему тухленькое дадим, чтобы он довольно сидел. Подняться на стену. Чё? You stay down here with me. Do you hear? Понятно. В донжон. Did you get what he asked for? Yes. Good. Don't waste his time then. Опа, пролаг был. Первый раз. Миски. Плесень расползается. Вот избавимся от Уильяма. Мэтью снова все придет в порядок. А чё может быть? Ну-ка. Миски. Ну-ка, вот это может сюда. No, the room smells bad. А, ну ладно. Тухленького его ему дадим. Мэтью, бедный Мэтью, он же синешаль. Он не привык к такому обращению. Впрочем, кто из нас привык? Ну-ка, что он нам скажет? Может быть, и покажет. Matthew. He's all right. Now get some food, will you? Друг. Держи. На. Your food. What is this? Вот это да. От меня ты точно больше ничего не получишь. Ну, This is all правда. you'll ever get from me. Oh, we will see about that. You really think you can play your silly games with me? I am still the daughter of the Earl, and by the law of the King, you are my subject. Oh my. Forget what I said about your arrogance. It actually makes you quite pretty. Huh? In the name of my father, you will die for this! Master Richard, don't! Вот тупой. Сфидел мужика. Stupid boy. Almost as stupid as his sister. I'd rape you if I could. But you're not my kind of lass. What's with her? She dead? Leave her. The king has not yet spoken. Wait till your father is an earl proper. Then you can do with her whatever you want. Damn! To hell with it. Вот он She's сынок so руку отрезал. ugly, no one would ever want to take her anyway. Put them with the animals until the king has decided. Нормально. Опять глава представляет.
Очень похожа тематика на The Walking Dead. Когда там главы выходили, когда ты их ждешь, блядь. И я не помню, сколько их точно, месяц, больше, полгода. Но я их проходил не так, когда они, типа, выходили сразу же в тот день я их проходил. Я их проходил уже после того, как полностью игра выходила. Но, в принципе, то же самое мы видели и в первой книге. Хотя странно. Может, хоть что-то поменяют. Вот, кстати, по этому скриншоту бы видно, что, походу, Джек с этой Алиеной как-то друзья будут. Может быть, и больше, чем друзья. Было бы интересно посмотреть на это. Книга 2. Книга 2. Глава 8. А, ну так, я понял, как она будет идти. А, он ему просто ухо порезал. Не отрезал ухо. Ну понятно, мы же его уже видели в кастле. Или как там, в замке. Чел хрипака дает. Местоположение. Цепи. Подкова, Ричард, молот. Ну, я предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии. А сейчас, как обычно, лайк, дизлайк, коммент, не коммент, подписка, отписка. У меня сейчас время 9 вечера. Всем хорошего вечера и всем пока-пока.